everyone and welcome to the new video on Vidya Bhavan Coaching YouTube channel. তোমরা জানো টাইটেল থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছো যে আজকে আমরা ইউনিভার্সের ক্লাস নাম্বার 3 নিয়ে চলে এসেছি, যেখানে কিনা আমরা what is solar system কি কি দিয়ে কনসিস্ট করে, what are the planets, কি কি প্ল্যানেট আছে, ইনার প্ল্যানেট, আউটার প্ল্যানেট অফ দ্য সান, ড্রপ প্ল্যানেট পড়বো, ইনার পার্টস অফ দ্য সান পড়বো, তার সাথে ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টস অ্যাবাউট দ্য সান এই সমস্ত পড়বো। আমরা বলেছি পরীক্ষায় যা কোয়েশ্চেন আসে সেরকমের রিলেভেন্ট থিওরি পড়বো, আমরা এক্সট্রা করে টাইম নষ্ট করবো না। তাই জন্যই তোমাদের কিন্তু বিদ্যা ভবনের ইউটিউব চ্যানেলে যাদের ভিডিও আপলোড করা হয় সেগুলো রেগুলার বেসিসে দেখা উচিত এবং খাতায় নোট ডাউন করে রাখা উচিত। যদি আমাদের অনলাইন বা অফলাইন ব্যাচের স্টুডেন্টস না হয়, একটাই রিকোয়েস্ট থাকবে তোমাদের কাছে যে প্লিজ জয়েন আওয়ার মেম্বারশিপ ক্লাস, লিঙ্ক কিন্তু ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আর যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হও, প্লিজ সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, লাইক দ্য ভিডিও, তোমার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি মেম্বারদেরকেও বলো আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, বা যদি মনে হয় কোথাও গিয়ে আমরা একটু হলেও হেল্প করতে পারছি টু সিকিউর ইয়ার গভর্নমেন্ট সার্ভিস জব, তাহলে প্লিজ তাদেরকেও বলে সাবস্ক্রাইব করতে। তোমাদের একটা সাবস্ক্রিপশন কিন্তু আমাদের অনেক এনকারেজমেন্ট দেয়। তো চলো ডিরেক্টলি প্রেজেন্টেশন মোডে গিয়ে ক্লাসটা করে আসা যাক। গ্রেট ওয়েলকাম টু দ্য প্রেজেন্টেশন মোড স্টুডেন্টস। তোমরা জানো ইউনিভার্সের সোলার সিস্টেমের আজকে ক্লাস নাম্বার 3 নিয়ে চলে এসেছি। চলো দেখা যাক যে কি পয়েন্ট আজকে আমরা ডিসকাস করছি। হোয়াটস ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম সেটা পড়বো, তারপর পড়বো আওয়ার স্টার, তারপর পড়বো ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট দ্য সান, ইন্টেরিয়ার অফ দ্য সান, নেক্সট পড়বো দ্য প্ল্যানেটস অফ দ্য সান, ড্রফট প্ল্যানেট, ইনার প্ল্যানেট অ্যান্ড আউটার প্ল্যানেটস। ওকে, সো হোয়াট ইজ ইন আওয়ার সোলার সিস্টেম? আমরা জানি সোলার সিস্টেমে যেই প্ল্যানেটগুলো আছে তার নাম কি না, হচ্ছে মার্কিউরি, ভেনাস, আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন অ্যান্ড প্লুটো। তো তার আগে আজকে একটু আগে পড়ে নিই যে প্ল্যানেটস, কিছু পয়েন্ট ইম্পর্টেন্ট। প্ল্যানেটস অ্যান্ড আদার objects go round the sun and these make up the solar system. Okay, that make up the solar system. এবার এই সোলার সিস্টেমের সাথে আর কি থাকে? with the sun at the center. Okay, next point is the solar system consists different types of objects. The solar system, যেটাকে সৌরজগৎ বলে, system contains different types of objects including a star যেটা কিনা the sun, তারপর এটা কি না হচ্ছে planets which go around the sun. Next is satellite which go around the planets, right? সো তাহলে কি বললাম, একটা স্টার আছে যেটা সেন্টারে, সেটাকে বলি আমরা দ্য সান। তারপর বললাম প্ল্যানেটস উইচ গো অ্যারাউন্ড দ্য সান, স্যাটেলাইট উইচ গো অ্যারাউন্ড দ্য প্ল্যানেটস। প্ল্যানেটের চারিদিকে যারা আছে সেগুলোকে আমরা কি বলছি? স্যাটেলাইট বলছি। নেক্সট আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট দ্য সান। আমরা জানি আমাদের স্টার যেটা সান, তার কিছু ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট এবং ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট প্রচুর কোয়েশ্চেনে আসে। দ্য সান ইজ 333, তারপর আবার 3টে 0 in mass, okay, in mass, bigger than the earth. আর একটা জিনিস হচ্ছে 100 times bigger in size than the earth. মাসে কতটা বড় বলে দিলাম? 333,000 গুণ বড়, আর হচ্ছে তোমার
এটাও টাইমসই অবভিয়াসলি, আর 100 টাইমস বড় ইন সাইজ দ্যান মাস, মানে দ্যান আর্থ। ওকে, ওয়েটটা কত? ইট ওয়েজ 2.192 into 10 to the power 27 tons. ওকে, আর একটা হচ্ছে 1.989 into 10 to the power 30 kg. This is the weight of the sun. Next যেটা পড়বো, core of the sun. Core of the sun has a temperature of about 15 million degree centigrade. 15 million degree centigrade. Okay, sunlight is when sunlight takes 8 minutes 16.6 seconds to reach earth. Okay, next the density of the sun. The density of the sun is 1/4 of that of the earth. Okay, in its composition 71% hydrogen, 25% helium are found. হ্যাঁ, এর সাথে 25% হিলিয়ামের সাথে আর হচ্ছে তোমার 2% আদার এলিমেন্টস, ঠিক আছে, আর ফাউন্ড। নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য সান is about 150 million kilometer away from earth. ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে লাইট travels with a tremendous speed of about 300,000 kilometer per second. Okay, even at the speed, the sun rays take about 8 minutes to reach the earth. ঠিক আছে, to reach the earth. Next is the source of energy of the sun. সানের এনার্জি সোর্স কি? ইজ নিউক্লিয়ার, তোমরা সবাই জানো, এর আগেও বলেছি, নিউক্লিয়ার ফিউশন, সংযোজন, in which small nuclei of hydrogen atom fuse into helium. ছোট আমরা জানি কি হয়ে যায়, নিউক্লিয়াস গুলো জুড়ে বড় নিউক্লিয়াস তৈরি করে, হিলিয়াম অ্যাটম। ওকে, সো অল দিস আর দ্য ফ্যাক্ট অ্যাবাউট দ্য সান, ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্টস। নেক্সট আমরা পড়বো ইন্টেরিয়ার অফ দ্য সান। সানের ইন্টেরিয়ার পোর্শন, তার ছবি, সেই সমস্ত জিনিসপত্র। দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য সান ইজ core. The photosphere is the light sphere. খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কিন্তু পড়াচ্ছি, মনে রেখো, লিখেও রাখো। দ্য সেন্ট্রাল পার্ট অফ দ্য সান ইজ নোন অ্যাজ কোর, এবং এখানে কি অনেক লাইট, মানে অনেক আলো, ফোটোস্পিয়ার, এই জন্য কি লাইট স্পিয়ার বলা হয়ে থাকে। এর উপর অনেক ডার্ক প্যাচেস থাকে। দ্য ডার্ক প্যাচেস on it are
known as sunspot. ঠিক আছে, নেক্সট দ্য ক্রোমোস্ফিয়ার, যাকে কালার স্ফিয়ার বলে। দ্য ক্রোমোস্ফিয়ার ডিফারেন্ট নাম যেগুলো বলছি সেগুলো কিন্তু মনে রাখো, সেগুলো দিয়েও কিন্তু কোয়েশ্চেন আসে। দ্য ক্রোমোস্ফিয়ার, যেটাকে বলে কালার স্ফিয়ার, is the next layer ঠিক আছে। নেক্সট কি, দ্য সোলার, না সোলার বলবো না, it contains most of the elements found on আর্থে যেগুলো পাওয়া যায় এটা কিন্তু অনেক কিছুই কিন্তু কোর অফ মানে ইন্টেরিয়ার অফ দ্য সানে পাওয়া যায়, বাট they are in the vapor state. They are in the vapor state. ঠিক আছে। নেক্সট কি, সোলার প্রমিনেন্স, যেটাকে রেড ফ্লেমস বলে, রেড ফ্লেমস রাইজ হাই above the chromosphere. ঠিক আছে। নেক্সট পয়েন্ট, ওকে, তো এটা গেল আমাদের। নেক্সট পয়েন্ট ইজ দ্য সান seems to generate its energy in its core from a process called nuclear fusion. Next, nuclear fusion, hydrogen H particles are under so much pressure that they join together to make helium. ওকে, বললাম ফিউশন দিয়ে যোগ করে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস গুলো অ্যাটমটা কি হয়ে যাচ্ছে, হিলিয়াম অ্যাটমে ট্রান্সফার হচ্ছে। দিস প্রসেস releases enormous amounts of energy in the core. Okay, corona, the sun's atmosphere, made of gases and plasma that extends millions of kilometers into space. Okay, ইম্পর্টেন্ট ইন্টেরিয়ার অফ দ্য সান নিয়েও কিছু বলে দিলাম। ঠিক আছে, নেক্সট দেখো একটা ছবিটা জাস্ট তোমাদের কাছে ডেসক্রাইব করে দেবো, আর কিছুই না। একদম কোর পোর্শন, যেটা বলেছিলাম ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, যাকে কোর বলে, সেখানে রেডিয়েটিভ জোন বা কনভেকশন জোনও বলা হয়ে থাকে। নেক্সট সাবস্টেন্সগুলো উপরে ফ্লো করছে, ফোটোস্ফিয়ার, সানস্পটস এরকম দাগ দাগগুলো। নেক্সট হচ্ছে ফ্লেয়ার, ক্রোমোস্ফিয়ার, করোনা হোলস অ্যান্ড প্রমিনেন্স। ঠিক আছে, সব কিছু সম্বন্ধে তোমাদের বলা হয়ে গেল। নেক্সট যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে প্ল্যানেট। ইন 2006, তোমাদের বলি, সরি, in 2006 redefinition of
planets, planet by the International Astronomical Union IAU states that in the solar system, a planet is a celestial body that is that is in orbit around the sun, has sufficient mass so that it assumes a hydrostatic equilibrium shape, has cleared the neighborhood hood around its orbit. ঠিক আছে, তাহলে কি বললাম, 2006 সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিটের অনুযায়ী নতুন ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে প্ল্যানেটকে। কি বলেছে যে প্ল্যানেট ইজ আ সেলেস্টিয়াল বডি দ্যাট ইজ ইন অ্যান অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান, সানের চারিদিকে ঘুরে বেড়াবে, হ্যাজ সাফিসিয়েন্ট মাস সো দ্যাট দ্য অ্যাজিউমস হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম শেপে থাকতে পারে, আর হ্যাজ আ ক্লিয়ার্ড দ্যাট নেবারহুড অ্যারাউন্ড দ্য অরবিট। ওকে, এটা গেল কি প্ল্যানেট নিয়ে ডেফিনেশন। নেক্সট ড্রাফট প্ল্যানেট নিয়েও কিছু বলেছে। সেটা তোমাদের মধ্যে নতুন একটু বলি, নতুন পেজে বলি। Again, sorry for that outer word disturbance. Dwarf planet is a celestial body that is in orbit around the sun. Next, it has sufficient mass for the self gravity to overcome rigid body forces so that it assumes a hydrostatic equilibrium shape. Has not cleared the neighborhood around its orbit and is not a satellite. Is not a, এটা স্যাটেলাইট হবে না, is a স্যাটেলাইট। ঠিক আছে, কি বললে তাহলে ড্রফ প্ল্যানেটের নিয়েও একটা ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছিল 2006-তে আইএইউ এর সুপারভিশনে। কি বলেছিল যে ইট ইজ এ সেলেস্টিয়াল বডি, ইট ইজ অরবিট অ্যারাউন্ড দ্য সান, হ্যাজ আ সাফিসিয়েন্ট মাস ফর দ্য সেলফ গ্র্যাভিটি টু ওভারকাম দ্য রিজিড বডি ফোর্সেস সো দ্যাট ইট অ্যাজিউমস আ হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম শেপ। ঠিক আছে, ওখানে যেটা বলেছিল হাইড্রোস্ট্যাটিক ইকুইলিব্রিয়াম শেপ, হ্যাজ নো ক্লিয়ার দ্য নেবার, মানে এখানে কিন্তু ক্লিয়ার নয় নেবারহুড, আর ওখান থেকে ক্লিয়ার নেবারহুড অ্যারাউন্ড ইটস অরবিট, তাই জন্য ওগুলোকে নর্মাল প্ল্যানেট বলা হয়, এটাকে ড্রপ প্ল্যানেট বা বামুন গ্রহ বলা হয়ে থাকে, অ্যান্ড ইজ নট আ স্যাটেলাইট। রাইট, চল
নেক্সট আমরা যেটা পড়বো প্ল্যানেটস অফ দ্য সান। সানের কিছু প্ল্যানেটস আমরা জানি, যেগুলো জানাই আছে, সেগুলো একটু জাস্ট পড়ে নিই কি কি। ফার্স্ট হচ্ছে যেগুলো রিভলভ করে অ্যারাউন্ড দ্য সান, ফার্স্ট ইজ মার্কিউরি, নেক্সট ইজ ভেনাস, তারপরটা হচ্ছে আর্থ, মার্স, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন। ঠিক আছে, নেপচুন। নেক্সট ইজ ড্রফ প্ল্যানেট কোনটা? এরিস, প্লুটো, তারপর হচ্ছে হেউমিয়া, নেক্সট হচ্ছে মেকি বেসিক্যালি সিরিজ। ঠিক আছে, অল দিস আর দ্য এক্সাম্পল অফ ড্রপ প্ল্যানেট। দেখো প্লুটো, আইরিস, তারপর হচ্ছে তোমার যে হেমিয়া, মেকে, আর এটা হচ্ছে তোমার সিরিজ। ঠিক আছে, সবকটা ছবি দেখিয়ে দিলাম। লার্জেস্ট অফ প্ল্যানেট, সেগুলো আলাদা আলাদা করে পয়েন্ট করে পড়বো। ইনার প্ল্যানেট হচ্ছে মার্কিউরি, ভেনাস, আর্থ আর মার্স। all the fours are কি না ইনার প্ল্যানেট। ওকে, নেক্সট আমরা পড়বো আউটার প্ল্যানেট, জুপিটার, স্যাটার্ন, ইউরেনাস, নেপচুন, আর এটা হচ্ছে তোমার কি প্লুটো। অল দিস আর দ্য আউটার প্ল্যানেট। ঠিক আছে, সবকটার এক্সাম্পল ডিফারেন্ট করে কিন্তু পড়িয়ে দিলাম। এবার একটা পিকটোরিয়াল ভিউ তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, সবকটার। সো আজকের ক্লাসটায় অনেক কিছু কিন্তু আমরা আলোচনা করলাম। আবারও দেখে নিচ্ছি, দেখো একটা পিক্টোরিয়াল ভিউ অফ সোলার সিস্টেম, তারপর বললাম সোলার সিস্টেম কী কী দিয়ে কনসিস্ট করে সেগুলো, তারপর পড়লাম ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট অ্যাবাউট দ্য সান, তারপর ইনার পার্টস অফ দ্য সান, তারপরে পড়েছি হচ্ছে তোমার ইনার পার্টসের ছবি ভালো করে পড়লাম, তারপর বললাম দ্য প্ল্যানেটস অফ সান, তারপর বললাম মানে অ্যাকর্ডিং টু IAU কি মানে প্ল্যানেটের ডেফিনেশন দিয়েছে, তারপর ড্রপ প্ল্যানেটের কী ডেফিনেশন নতুন দিয়েছে সেটা পড়লাম। তারপরে আমরা পড়লাম হচ্ছে প্ল্যানেটস অফ দ্য সান, তারপর বললাম ড্রপ প্ল্যানেট, তারপর বললাম ইনার প্ল্যানেট, তারপর বললাম আউটার প্ল্যানেট, একটা পিক্টোরিয়াল ভিউ অফ ইনার প্ল্যানেট অ্যান্ড আউটার প্ল্যানেট। রাইট, ইনার মানে যারা খুবই কাছে সান আছে, আর আউটার মানে যারা দূরের দিকে আছে। Okay, hope you all have a clear idea about all the topic that we have covered today. যদি ভালো লাগে প্লিজ লাইক করতে ভুলো না, শেয়ার করো আমাদের চ্যানেলটা, আর প্লিজ তোমরা কিন্তু ফ্রেন্ডসদের সাথে শেয়ার করার সাথে সাথে বাড়িতে মা বাবার থাকা ফোন থেকেও কিন্তু ইউটিউবে যদি আমাদের হেল্প করতে চাও প্লিজ একটা করে সাবস্ক্রাইব করে দিও। এটুকুই তোমাদের কাছে ছোট রিকোয়েস্ট। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।